Sahabat Ikhwan. Welcome back to my channel. Kali ini, kita kembali akan membahas Lang selanjutnya dalam pembuatan box untuk buku Yasin, yaitu pembuatan hardcover boxnya. Dapat dilihat. Ini adalah penampilan kertas art paper desain bunga kepada karton tebal. Dan ini adalah kertas art paper yang sudah diproses cetak. Hasil cetakannya harus definisi dengan proses laminasi atau glasi, sehingga saat proses penampilan kertas art papernya tidak akan rusak. Cara prosesnya adalah menggunakan lem kayu, secara merata, pada kertas art papernya terlebih dulu. Setelah diletakkan pelipatan pada cover, maka langkah selanjutnya adalah penampilan kertas art paper polos pada belakang cover yang sudah jadi. Namun, jangan lupa untuk menempelkan pita sebelum diletakkan penampilan secara menyeluruh. Dan inilah hasil akhir cover box setelah melalui beberapa proses pengerjaan. Untuk selanjutnya, kita masuk pada proses akhir pembuatan box ini. Setelah dua proses dikerjakan, yaitu hardcover dan boxnya, maka selanjutnya adalah penampilan keduanya dengan menggunakan lem astero atau lem panas. Untuk penampilannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Harus diperhatikan juga ukuran antara box dan hardcovernya supaya simetris. Dan inilah hasil penampilan kedua proses hardcover dan boxnya. Demikian cara pembuatan box untuk buku Yasin. Semoga bermanfaat. Dan sampai bertemu kembali pada video tutorial selanjutnya. Ikhwan Creative Channel, comment, like and subscribe.